Sir, mic off ആണ് Mustaque sir. I'm audible now, right? Yeah, Yes, you're on. Hello. Sir, നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ മാഡം? കൃഷ്ണകുമാർ sir. Joseph will start now. Start ചെയ്യാം. Okay sir. Mustaque sir will start now. Krishnapriya? Yes. Okay. So, respected dignitaries, teachers, and my dear friends, a very warm good evening and warm welcome to each one of you for today's webinar on becoming barrister and solicitor in Canada. So, myself, Krishnapriya MM, I'm a final year student of Govt Law College, Kozhikode. So, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ 4 സർക്കാർ നിയമ കലാലയങ്ങളും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒത്തൊരുമിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലൊരു വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ, ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ തന്നെ
പലരും ഇന്ന് ഉപരിപഠനത്തിനായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണ്. പക്ഷെ പലർക്കും ആ സ്വപ്നം പകുതി വെച്ച് നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. കാരണം അവരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യാനോ കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനോ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പാതി വഴി ആ സ്വപ്നം സഫലീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ നിന്നു പോകുന്നവരാണ് പലരും. സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ മറികടക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കണം എന്നൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്കിടയിൽ നമ്മുടെ ലോ കോളേജുകളിൽ തന്നെ പഠിച്ച് മുന്നേറി വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന, വിദേശത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിലേറെ വലിയൊരു കാര്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ലോ കോളേജുകളിൽ പഠിച്ച് ഇന്ന് കാനഡയിൽ ബാരിസ്റ്ററായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോസഫ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വെബിനാറിന് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയി വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ സാറിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. മറ്റൊരു ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വെബിനാറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മളോട് കൂടെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ഹോണറബിൾ ജസ്റ്റിസ് മുസ്താഖ് സാറാണ്. സാറിനെയും ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ ആദരവോടുകൂടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക്, ഈ ഒരു വെബിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. ഒപ്പം നമ്മുടെ 4 ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജസിലെ ടീച്ചേഴ്സും പാരന്റ്സും സ്റ്റുഡൻസും എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാവാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് let me move on to the official duty bestowed upon me. So now I would like to invite Dr. N Krishnakumar sir, our beloved principal in charge of Government Law College Kozhikode, to deliver the official welcome speech. Krishnakumar sir. A very warm greetings to all the participants who are here for this career talk on how to become a barrister in Canada. Today is an auspicious day, as Krishnapriya said, because I think this is the first joint venture of all the 4 law colleges in Kerala. I am more than grateful to be here and welcome you all to this career talk. At the very outset itself, let me congratulate CC Joseph, Assistant Professor of Government Law College, Calicut, for taking the initiative for this event. It is indeed my pleasure to welcome Dr. Bindu M Nambiar ma'am, who is the Principal of Government Law College Ernakulam, to preside over this function. Thank you, Krishnakumar. Thank you. We are much privileged to have our Honorable Justice Mustaque sir, who has graciously accepted our invitation to join us today. Sir is a highly accomplished individual in the field of law, as all of you know, whose renowned reported judgments are quite familiar to most of us. Sir is with us to inaugurate this event and to share his insights and experience with our students and faculty members. Warm welcome to you, sir, to this August gathering. Then today we will be discussing on the judicial system in Canada and the procedure of becoming a barrister in Canada. And I am confident that our resource person, Mr. Joseph Sebastian, will provide valuable ideas and his perspective on this important subject. Government law colleges are fortunate and proud of getting pearls like you, and we offer warm welcome to this virtual platform. On behalf of GLC community, I would also like to extend warm welcome to our beloved Dr. Bijukumar, Principal of Government Law College Trivandrum, who is a source of inspiration to us, and thank him in advance for facilitating the occasion. My friend Dr. Sonia K, Principal in charge of Government Law College Thrissur, is here to deliver the vote of thanks. A warm welcome to Ms. Sonia also. Thank you, sir. Okay, thank you. On behalf of all the government law colleges in Kerala, I would like to welcome all other participants and inform you that the seminar will completely enlighten you pertaining to the procedure of becoming a barrister in Kerala. I hope all the vital aspects regarding the topic will be covered by our resource person. Hope you will learn how to become a good lawyer who is equipped with values like patience, soft skills,
excellence in communication, multitasking, etc. Anyway, we look forward to an amazing time with you all ahead. We are very sure that you all will always rise and shine and bring appreciation to the government colleges in Kerala. Thank you one and all. Thank you very much. Thank you so much, sir. So upon next, I would like to welcome Dr. Bindu M Nambiar, ma'am, Government Law College, Ernakulam, Principal, to discuss the presidential address. Thank you, Krishnapriya. Am I audible? Yes. Good evening, everyone. Honorable Justice Muhamed Mustaque, Joseph Sebastian, Dr. Bijukumar, Dr. Krishnakumar, Dr. Sonia, friends and my dear students. In the earlier years, law students going to other countries are very rare comparing to other professions. At the most, they will get a postgraduate degree and come back. But now the scenario has changed. This year itself, more than 100 students have gone to many foreign countries from Government Law College, Ernakulam. Now, the world is open before our students. You should be aware about the opportunities which are available to you. Today, we are lucky to have Justice Muhamed Mustaque, who has so much international exposure. He has done his master's from Paris University, did his private international law course from Hague Academy of International Law, e-commerce and intellectual property rights from World Intellectual Property Organization, and many other courses from UK, Korea, etc. We are very lucky to have you, sir. I am proud to say that Joseph Sebastian was my student. He's an alumni of His Highness Maharaja's Government Law College, Ernakulam. He was the energetic student coordinator of the first UGC-sponsored national seminar in 2009. It was coordinated by me, and I was very much happy to say that he helped throughout organizing that seminar. It was the first UGC seminar in all law colleges. My dear students, please make use of this opportunity to get an awareness about becoming a barrister and solicitor. I take this opportunity to congratulate Srimati CC, the vibrant force behind organizing this program, and Career Counseling, Cell Government Law College, Kozhikode, in organizing this event for law students of all government law colleges. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, ma'am. അപ്പോ അടുത്തത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദരവോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വെബിനാറിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, നേരത്തെ എന്റെ മുന്നേ സംസാരിച്ച എല്ലാവരും തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് നമുക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന, നമ്മൾ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയും നിലവിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനുമായിട്ടുള്ള ഹോണറബിൾ ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് മുസ്താഖ് സാറാണ്. സാറ് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമെന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ജോസഫ് സാറിനായിരുന്നു. സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ മിസ് പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു, സാറിന് ഒരു ഗോഡ് ഫാദർ ആയിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്താഖ് സാറിനെ കാണുന്നത്. സാറിന് പല കാര്യത്തിലും വാല്യുബിൾ അഡ്വൈസ് നൽകിയിട്ടും അതേപോലെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് നൽകിയത് മുസ്താഖ് സാർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം വിതൗട്ട് മച്ച് ഡിലേ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് മുഹമ്മദ് മുസ്താഖ് സാർ ടു ഇനോഗ്രേറ്റ് ദിസ് വെബിനാർ. സർ. Thank you, Krishna. Thank you, CC, Professor Pintu, Dr. Krishnan, and all other principals. Indeed, it's a great privilege for me to address all the gatherings here, the budding lawyers. But I must admire about all the principals of government law colleges. I mean, this was not a case 10 or 15 years back. Nobody would bother about your career, future, etc. Absolutely no connection about your career, your well-being. Some of them get attendance for the purpose of examination and pass through examination. And law college, they don't have any intimate relationship with their academic pursuit. Today, all the law colleges have changed.
The approach I often go, whenever I get an invitation from Professor Bindu, I used to go to the Ernakulam Law College and address. Now the scenario has changed. So I must appreciate all the principals for taking this effort, give some inputs to the young law students about their future. But be mindful. You may be tempted to go abroad. You may think it's another avenue for easy job opportunity. See, law career you cannot build without efforts. Even if you pass LLB, LLM, if you go to Canada or US or any other place, it is not easy for you to get a job. If you have the same efforts you put here in India, you can be a good litigation lawyer or any other type of lawyer. In fact, as a person, individually, I dissuaded Joseph going abroad. I know as a lawyer, I know Joseph as a lawyer who argued and appeared in many cases before me. He had a good future, but he sacrificed for some other reasons and went to Canada. So people like could have earned much more money that he could have earned in Canada in even future. But if you love to go somewhere else and settle, it's a different matter. So it's only one option for you. I've seen people working in Amsterdam as a lawyer. I've seen people working in Belgium as a lawyer, UK, many other places. I've seen lawyers. They excel their profession, but they love to be some other place, like in the case of Joseph. So don't think that it's quite easy to get a job or become a barrister in some other places. It is as tough as you face in India. The profession of legal profession is built on certain amount of risk, certain amount of hard work, certain amount of sacrifice. All this combination make you as a successful lawyer. So kind of amount you have to put in here, India also need to put in Canada. Maybe you may love the weather there, especially in this coaching heat now you face here. You think I should migrate to Canada or some other place. But as a lawyer, you should have a vision for yourself. The Joseph, of course, he had a vision. He had a plan to be settled, immigrate to Canada. Then, of course, it's good. But no one, you can be accidentally become a law student. Somebody push you to a law school and you can enroll as a law student and get an LLB. But once you step out from law school, you have to be certain about your career and future. Certain amount of uncertainty would loom on you, and you will be frustrated and dejected seeing the things that are around. But if you're sure about your future and you're focusing in with all commitment and devotion, this profession has never rejected us persons. You may feel that you may not be able to achieve such things as many you see in your life. But this is only profession guarantee 100% that hard work, honesty, integrity will reap dividend. No one can guarantee about your future, but that is a certain bound to happen. That's the law of the nature. And those who have earned money immediately with shortcut route, they will disappear after a period of time, and people will not accept. So this is a profession. You have to work hard with devotions, and you have to maintain your integrity. That's all core. You are ultimately dealing with individuals, human relationship. People need to trust you. It is only when you have an integrity, character, people would respect you as a lawyer. And knowledge will not come to you unless you put your efforts. You need to have an exposure. You need to have an experience in life. The law cannot be merely turned as a logic for success. The great Holmes Jr. said, "Life of a lawyer is not built on logic but on experience."
You need to have a lot of exposure. You need to go to trial court, you must see the life. You need to go to litigation office. You need to go to many other places. Then you will learn. You will have more exposure. That will lead you a right path. But you must have a very focused option in your life. Need to be a litigation lawyer? Yes, you have to choose that. You want to go abroad like a Joseph, then you can choose it. But before that, at least you get some sort of exposure in our trial court. After all, law is same in every places. You are dealing with the life of individuals. Even if you learn the law, it is not. It cannot be applied easily unless you have an exposure. Joseph have a considerable exposure in the litigation practice in the High Court. So you need to have an exposure. You can immediately try and go to Canada or Australia, wherever you want, but you need to have an exposure. That exposure will certainly make in a position what you are aspiring for in your life. So friends, young budding students, you can acquire LLB, but I also would suggest practice in trial court, get exposure, then do LLM, then focus your life wherever you want. It will take at least 5 to 10 years to settle down in legal profession. You just see the life of a doctor. A doctor with MBBS has no place in a medical profession. A doctor with MD has no place in in medical profession. So by the time they settle at least in the medical profession, they may reach at least 33 or 35. It is a start for them. But you acquire a LLB degree at the age of 23. If you are prepared to work for another 10 years, you can climb in your ladder in your profession. So 10 years time, you think about it, to groom yourself. Need to get exposure at different level, need to attend the conferences, need to read different literature. You need to participate. Whenever I go to law college in Ernakulam, I see only a couple of students who might have been invited for a particular program would attend it. Rest of them would be loitering around the compound. They believe that there's nothing to do with them. So acquisition of knowledge comes in a different way. Whichever the program, even unconnected to you, it may be related to IPR, it may be related to some other international law, or it may be related to family law. Just march in and attend it, learn it, get exposure at a different level. Each minute you spend in the profession or gaining knowledge would matters for you and that become asset to you. You may be thinking that you might have a lot of extracurricular, you have to indulge in, you have to be part of some other political affairs of your union or something like similar to that. Well, of course, you can be part of it. But more than that, what would help you in your legal profession is your exposure. So you should attend whatever the program being conducted in law college, which unconnected to you or you may not be interested. But whatever the interest you cannot define in the legal profession. The knowledge comes in a different way. I have studied space law. People would often ask, how the space law has contributed to you? I said it has not contributed indirectly to my profession, but I have a different dimension in my life, in approach in dealing with a particular different issues on which there are no different answers. Like in a space law, there are no different answers. We try to build many regulations. Many try to apply many of the law which would apply in normal physical space to outer space as well. So your knowledge and approach all become, otherwise it's a matters for in your life. So don't take a decision today itself that you want to migrate to Canada or some other place. Time will come to take a decision. Before that, get exposure. Today's platform is an opportunity for you to feel about what is happening in Canada. It's another matter. It's an opportunity
that becomes an exposure for you for taking concrete decision at a point of time. So let this kind of programs be organized regular interval. Hope CC will get more people like this. In fact, I know a couple of friends who are working abroad. I'll also ask them to come online so they can also share similar experience. These experience become exposure for you. Then you can take a decision after a while. Thank you, one and all. Wish all the best to all the participants. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much for your valuable words. So next, I would like to invite Dr. R. Bijukumar, sir, Principal, Government Law College, Trivandrum, to address the gathering. Sir. Thank you, Krishnapriya. Good evening to all. Honorable Justice Muhamed Mustaque, Joseph Sebastian, Solicitor and Barrister, Canada, my fellow principals, law college teachers, students. At the outset, I take this opportunity to congratulate CC teacher who is in charge of the career guidance cell, and during the vacation, she has arranged a talk by Joseph Sebastian so that the students of Government Law College get a first-hand opportunity to learn about how to become a barrister or lawyer in Canada. I also thank CC for associating Government Law College Trivandrum so that the students of Trivandrum Government Law College also is getting an opportunity to interact with Joseph Sebastian. I am glad that CC, as Bindu Nambiar has told, very vibrant lecturer, and she is not only dedicating his duty time to the college, but also his own vacations and other time for the sake of the college and the students. I especially congratulate CC. I am heard very much about CC, that she is very active in the college. Such a type of teachers must be there in the college so that the Government Law College could excel in providing legal education. To these few words, I am taking not too much time because Joseph Sebastian is the man who is to deliver here. I am not taking too much time. I once again thank CC for having given me an opportunity to felicitate this function. I wish all success to this function. Thank you. Thank you so much, sir. And now we are heading to the much awaited part of today's webinar. So I would like to welcome Joseph Sebastian, Barrister and Solicitor, Law Society of Alberta, Canada, as well as Law Society of Ontario, Canada. He himself is a member of Canadian Bar Association, South Asian Bar Association, and Kerala High Court Advocates Association. Joseph Sebastian served as a senior judicial clerk in the Court of Appeal of Alberta, Canada. During the initial days of his career, he practiced as an associate lawyer under B.S. Krishnan Associates, Cochin, Kerala. He also served as a legal researcher in Deloitte Tax Service India Private Limited, situated in Hyderabad. So with all due respect, sir, we welcome Joseph sir to handle today's webinar. So, please. Thank you, Krishnapriya, and good evening, one and all. And most honorable Justice Muhamed Mustaque, who has always been my mentor ever since I joined practice. I never knew sir before I started appearing before him in court. But once I started appearing, his court became one of my favorite courts to be in. He appreciates juniors and gives them time and patience. So I could argue a lot of utopian concepts before him, some of which he appreciated, some of which he would snap. But then it has always been my favorite court to appear. And then in the August audience, I find there are about 150 participants, including students and teachers. And from within the teachers, I was a student of Dr. Bindu Nambiar and Dr. Bindu Mol, mine sir, Mini ma'am, Mini Paul ma'am, and Mini Sugutan ma'am. These were all my teachers when I studied in Government Law College in 2004-2009. That was the period I did my LLB. And then also the principals from Government Law College, Thrissur, Trivandrum, and Calicut. Although I've not studied under you, my belief is that you all have the same zest and energy that my professors from Law College has. So this was a
chance thing. I was driving in front of the college, and my mom and my daughter was with me. When my mom had visited the college at the time of my admission into LLB program way back in 2004. So she just asked me, could we just stop here and can I see your college? And then my daughter wanted also to see the college. And then I stopped and I saw Bindu ma'am. I started talking to her, and then CC, as all the other professors said, she's quite vibrant, quite energetic, and she knows how to get hold of people and get them to do things. So CC had her own ideas and she got in touch with me. And thank you for this opportunity to speak with you all, share my experiences of the whole profession. I could start with a brief intro about myself. Though Krishna Priya said it, so I did my LLB from 2004 to 2009. It was a 5-year LLB stream. And soon after my LLB, I got enrolled in 2010 Feb. And initially, I started working as a tax research analyst for Deloitte Tax Services back in Hyderabad. I worked with them for 1.5 years and then came back to Cochin to join a litigation practice. The first chambers that I started attending is of Justice Raja Vijayaragan, who was a criminal lawyer back then. I stayed with him for 3 months, and then in my discussions with him, he found that my aptitude towards criminal law is definitely not the best. So he suggested that I probably join a civil law practice, and that's how I started working with B.S. Krishnan Associates. That's a law firm which does extensively corporate litigation work. And thankfully, once I joined the firm, I was taken under the wings of a senior advocate by the name K. Anand. I soon became one of his trusted lieutenants, and I played the wingman for him for about 8 years in the Kerala High Court. And my days in the High Court was quite very well. As in, it was all and those court experiences that we gained, seeing senior lawyers conduct their cases. And it's not just submissions that we learn from, the mannerisms, how my senior would call it as a court craft. Even the way a lawyer behaves in court, my senior would say it as a court craft, and he would say you can learn from them. So with all these things in there, in about 2016, I got married to another lawyer who hails from Bangalore, and then she relocated down to Cochin. And then both of us were practicing. And in 2019, we decided that life was getting a little too comfortable. And so comfort kind of brings in a bit of lethargy. We were growing a bit lethargic towards a lot of things. So to break the comfort and make it a little more challenging, as a couple, we decided that we should either pursue masters abroad, masters in law. I mean, I'm just an LLB graduate. I never pursued LLM anywhere. So that was the first thoughts that me and my wife started talking about. And then we realized that instead of a master's, maybe we should get licensed from multiple jurisdictions. And that's how the whole process of getting licensed in a different regime or a different jurisdiction started coming in. So we did our basic research and finally understood that Canada provides kind of an easier pathway compared to Australia or England for a person from Indian origin to get licensed. And getting a license by itself would not, it would add to your resume, it would add to your CV, but at the same time, it might not add value to you unless you can practice law in that particular jurisdiction. So Canada actually provided a pathway to immigrate as well. So with these things, we immigrated to Canada and did the licensing process. So with these backdrops as how my journey has been or how I ended up in Canada in 2019, I would start speaking about the whole process of it. Am I audible? I've just been speaking for the last 5 minutes and I see no one. So thank you. Okay. So in Malayalam, മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടിക്കോളാം മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ കൂടി. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ കാനഡയില് ബാരിസ്റ്റർ സോളിസിറ്റർ ലൈസൻസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ഞങ്ങളെ പേഴ്സണലി അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസൺ വാസ് ഈ പൈസയുടെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തി. അപ്പം ഗെറ്റിംഗ് എ ലൈസൻസ് ഇൻ കാനഡ ഇഫ് യു ക്യാൻ സെൽഫ് സ്റ്റഡി നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും.
അപ്പം അതൊരു റീസൺ ആണ് ഞങ്ങൾ കാനഡ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും പാർട്ട്ണറും ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ലൈസൻസിങ് പ്രോസസ് ഇൻ കാനഡ ബ്രീഫ്ലി സ്പീക്കിംഗ് അല്ലെ ബ്രോഡ്ലി സ്പീക്കിംഗ് അതിനെ 2 പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ദി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് യുവർ LLB degree accredited to that of a Canadian LLB degree, as in they wouldn't give you a certificate saying you have a Canadian LLB degree or a JD, but what they would give you is a certificate of qualification saying you showed competencies that a Canadian law graduate would have. That's the first process. They call it the NCA എന്നാണ് പറയുന്നത്. And അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം, once you have your LLB upgraded, the second part is getting licensed as a barrister and solicitor. അപ്പോൾ ഈ 2 limbs ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ബ്രോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ പറയാം. അപ്പം ഈ NCA എന്നാണ് പ്രോസസ്സിനെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയണം. അതിന്റെ മുഴുവൻ പേര് നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ അക്രഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ്. ഇനി ഒരു ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പേരും ലോ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ പ്രൊഫഷൻ ഇസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ദി ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയാണ് ക്രിയേറ്റഡ് അണ്ടർ ദി അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആക്ട്. അപ്പം ഇതിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ കാനഡയിലുള്ള ആ ഒരു ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസം ചെയ്യുന്ന ബോഡിയുടെ പേരാണ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ലോ സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് കാനഡ. അപ്പം അവരുടെ അടിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇങ്ങനെ ഇന്റർനാഷണലി ട്രെയിൻഡ് ലോയേഴ്സ്, ഇന്റർനാഷണൽ ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആൻഡ് കനേഡിയൻ സിവിൽ ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്, കാനഡയിൽ കോമൺ ലോയും സിവിൽ ലോയും പഠിക്കാവുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ സിവിൽ ലോ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഷോ യുവർ കോമ്പിറ്റൻസി അവർ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ NCA എന്ന് പറയുന്ന രീതി വരുന്നത്. അപ്പം ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ NCA ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇസ് ആൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ സെമിനാർ ഞാൻ ഒരു റിസോഴ്സ് സ്ലൈഡ് പോലെ PDF പോലെ സിസിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ല. അപ്പം യു കൻ റീച്ച് ഔട്ട് ടു സിസി ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദാറ്റ് with useful links and information പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം ആൻഡ് അഗൈൻ ഇനി NCAയുടെ പ്രോസസ്സിൽ first steps would be to get yourself accredited or get yourself assessed. As in ഇവിടെ നമ്മൾ LLB പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. LLBയിൽ നമുക്ക് ഓരോ സെമസ്റ്റേഴ്സിനും പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മാർക്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അപ്പൊ ബിന്ദു നമ്പ്യാർ മാഡമാണ് എന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബിന്ദു മോൾ മാമാണ് എന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിപ്പോ ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ മൈ മാർക്സ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മാർക്സും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ NCAയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോകുക, ഈ അസസ്മെന്റിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് എ പ്രൊഫൈൽ, സബ്മിറ്റ് യുവർ റെസ്യൂമി ആൻഡ് ഗീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആസ് ടു നമ്മൾ എവിടെയാണ് LLB പഠിച്ചത്. ഇപ്പൊ ചിലവര് 5 year LLB ആവില്ല, 3 year LLB ആവും. അപ്പം ഡിഗ്രി എവിടെയാണ് പഠിച്ചത്, പ്രീ ലോ ആയിട്ട് എന്താ പഠിച്ചത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വുഡ് ബി ടു ഗീവ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി, ദാറ്റ്സ് ദി NCA കമ്മിറ്റി, നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് മാർക്സും ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും. അപ്പം പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോർമലി പീപ്പിൾ മേക്ക് ഇറ്റ് ബൈ സബ്മിറ്റിംഗ് എലാബറേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ റെസ്യൂമി സെയിങ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോലിയാണ് ചെയ്തത്, എന്താണ് ലീഗൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ 2 കാര്യങ്ങളും കൂടെ, അതായത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് മാർക്സ് വിച്ച് ഗെറ്റ് സെൻഡ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദി NCA ഫ്രം യുവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ ലോ സ്കൂൾ. ഇപ്പം നാഷണൽ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ലോ സ്കൂൾസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് മാർക്സ് ചെല്ലുകയും ആൻഡ് നമ്മുടെ റെസ്യൂം ജോലി ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത്, ദേ ഡോണ്ട് സേ ദറ്റ് എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ തന്നെ വരണം എന്ന്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ലേറ്റർ പാർട്ടിൽ ഐ വുഡ് സേ മുസ്താഖ് സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി ആ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ എക്സ്പോഷർ ഹൗ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി വർക്ക്സ് ഫോർ യുവർ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നും ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളും കൂടി അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, അത് അവർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ദിസ് കമ്മിറ്റി അതൊരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബോഡിയാണ്, അവരത് അക്രഡിറ്റ് ചെയ്ത് അവർ നമ്മുടെ മാർക്സും സെമിസ്റ്റേഴ്സിൽ കിട്ടിയ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിനും കിട്ടിയ മാർക്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എക്സാംസ് എഴുതണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കോമ്പിറ്റൻസി കാണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടും. അപ്പം നാച്ചുറലി 5 കനേഡിയൻ കോർ സബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ കോമ്പിറ്റൻസി കാണിക്കണമെന്ന് അവർ പറയും. വൺ ഇസ് അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോ, വിച്ച് മേക്ക് സെൻസ്, ആസ് ഇൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് പാരന്റ് ലോയുടെ സിസ്റ്റം വരുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണല്ലോ. അപ്പം കനേഡിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, കനേഡിയൻ ഫൗണ്ടേഷൻ, ഈ ലോയിലെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് കനേഡിയൻ ലോ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോ,
administrative law, Canadian constitutional law, Canadian criminal law, Canadian professional responsibility, and foundations of Canadian law. ഈ പറയുന്ന 5 കോർ സബ്ജക്ട്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രെയിൻ ലോയേഴ്സും ഈ 5 സബ്ജക്ട്സിലും നമ്മുടെ കോമ്പിറ്റൻസി കാണും. അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു കോർ ലോസിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 5 സബ്ജക്ട്സിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നത്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോ ഭയങ്കര ബേസിക് ആയിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന കാര്യമാണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. ക്രിമിനൽ ലോയുടെ സൈഡ് അതിൽ പ്രൊഫഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ professional responsibility in there, but when you get into other regimes like Canada, US, UK, our professional responsibility they take it to a different level altogether. At simplest title India about 93-95 period 96 if I'm not wrong, Punjab and Haryana High Court in a judgment and which says that lawyers are not liable for wrong legal advice. Ee sadhanam thanne avade innum applicable alla. Lawyers can be sued in all these jurisdictions. Appo with this small thing I say that our professional responsibility in all context they take it to a whole different level. And statistics say that in Canada about 80% of practicing lawyers get sued at least once by their client. Appo adu bhayangara serious aayittu nokkunna oru area aanu ee oru lawyer inde professional responsibility side. Appo ee 5 core subjects plus oru Canadian legal research and writing ennu parayna oru module that is done through a center, Canadian Center for Professional Legal Education, CPLED എന്നാണ് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയുക. അങ്ങനെ ഒരു ഏജൻസി ത്രൂ ആണ് ഈ ഒരു അസൈൻമെന്റ് പകുതി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ പോലെയുള്ള. നേരത്തെ ഈ റൈറ്റിംഗ് എക്സാംസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ ലീഗൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് റൈറ്റിംഗിന്റെ ഭാഗം വന്നത് January 1, 2022 ശേഷമാണ്. അപ്പം ഈ 6 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ചില സബ്ജക്ട്സിൽ ബാഡ് ആയിരിക്കാം, പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കുറവായിരിക്കാം, കോൺട്രാക്ട്സിൽ മിനിമാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട. മിനിമാം ആയിരുന്നു എൻ്റെ കോൺട്രാക്ടിന്റെ ടീച്ചർ ഫോർ കോൺട്രാക്ട് 1 ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് 2. അപ്പം ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട്സിന് മാർക്ക്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചിലപ്പം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ദേ മൈറ്റ് ആസ്ക് യു ടു റൈറ്റ് അപ്പ് ചാലഞ്ച് എക്സാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് അപ്പ് സബ്ജക്ട്സ് ലൈക്ക് കോൺട്രാക്ട്, പ്രോപ്പർട്ടി ലോ, IP, അങ്ങനെ ചില ഏരിയാസിൽ ചിലപ്പം അത് കുറച്ച് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ലേബർ ലോ, അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് മാർക്സിൽ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കുറച്ച് അവർ നോക്കാറുണ്ട്. ഇനി അക്കാഡമിക്കലി അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതില്ലെങ്കിൽ പോലും വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നതിൽ നല്ലൊരു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഭാഗം ലേബർ ലോ ആയിരുന്നു. പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ലേബർ ലോ അത്രയ്ക്ക് എൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഏരിയ ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ലിറ്റിഗേഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ലേബർ ലോ ഒരു സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ഏരിയ ആയിരുന്നു ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് എക്സാം. അപ്പം ഈ അഡീഷണൽ സബ്ജക്ട്സും തരാം, പോസിബിൾ ആണ്. ദേ കുഡ് ഗിവ് യു another 3 to 4 exams അല്ലെങ്കിൽ 6 exams ഒക്കെ വരെ മാക്സിമം തരാം. പക്ഷെ നോർമലി if you have maintained a good academic record, not like excellent academic record, but standard consistent academic record, ഈ 5+1 subject legal research and drafting, ഈ 5+1 കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ കോമ്പിറ്റൻസി കാണിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. And how do you prove your competency? That becomes the next question. അതിന് 2 രീതികളിൽ ചെയ്യാം. വൺ ഇസ് ഇവർ തന്നെ സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ചാലഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എക്സാംസ് എഴുതാവുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ഇവര് ഈ NCA ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഓപ്പൺ ബുക്ക് എക്സാംസ് ആണ്, പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ചാലഞ്ചിങ് എക്സാംസ് ആണ്. ആസ് ഇൻ ഒരു കേസ് സിനാരിയോ തരും, അതിനെ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആൻസർ ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചാലഞ്ച് എക്സാംസ് എടുക്കാം. ആൻഡ് അത് ഇപ്പം ഈ കോവിഡിന് ശേഷം ദേ ഹാവ് ബീൻ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഓൾ ഓൺലൈൻ. പണ്ടും ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിലും പണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇത് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഡൽഹി വാസ് ദി ഓൺലി സെന്റർ വേർ യു കുഡ് ഗോ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദീസ് എക്സാംസ്. ഇപ്പം അത് മാറിയിട്ട് ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈവൻ ഫ്രം യുവർ ഹോം ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി മോണിറ്ററിംഗ് സർവീസ് വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദീസ് എക്സാംസ് ഫ്രം ദി കംഫർട്ട് ഓഫ് യുവർ ഹോം. ആൻഡ് ഈ സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചാലഞ്ച് എക്സാംസ് ഞാൻ അതാണ് പെർസ്യൂ ചെയ്തത്. ഒരു റീസൺ ഇസ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണ്. അപ്പം അതിന് ഇപ്പോഴത്തെ ആസ് ഓൺ ഡേറ്റ് അതിന്റെ ഫീസും ചാർജസും ഒക്കെ വരിക ഫോർ ഈച്ച് ഈ അസസ്മെന്റ് പോലത്തെ പ്രോസസ്സിന് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, എന്റെ പഠിത്തം വെച്ചിട്ട് കനേഡിയൻ കോമ്പിറ്റൻസി കാണിക്കണമെങ്കിൽ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ദാറ്റ് കംസ് ടു അബൌട്ട് $500. പിന്നെ ഫോർ ഈച്ച് എക്സാം യു പേ അബൌട്ട് $550 ഈച്ച് സബ്ജക്ട്. അപ്പം എല്ലാം കൂടി റഫ്ലി അബൌട്ട് $3,000 ഈ LLB അപ്ഗ്രഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതേ സാധനം ഇഫ് യു ആർ
if you want to do it through regular academic studies, അതിനു വേണ്ടി വരിക ഇവിടെ അവർക്ക് തന്നെ ഈ കാനഡയിൽ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില LLM കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടൊറന്റോയുടെ ഗ്ലോബൽ LLM എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ഗുഡിന്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ LLM, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ആൽബർട്ടയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രെയിൻ ലോ, അത് LLM പ്രോഗ്രാം അല്ല, ഈ NCA റിക്വയർമെന്റ്സ് തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം. അങ്ങനെ ഒരു 7-8 കനേഡിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ അപ്ഗ്രഡേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാം, അതായത് NCAയുടെ ചാലഞ്ച് എക്സാംസിന് പകരം ഇഫ് യു അണ്ടർഗോ ദോസ് കോഴ്സസ് വിത്തിൻ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, നമ്മൾക്ക് ഈ LLB അപ്ഗ്രഡേഷൻ അതും സഹായിക്കും. And ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ I just pause for a moment and I would say something a little connected but entirely different ആയിട്ടൊരു കാര്യം കൂടി. LLM നമ്മൾ ചേരുമ്പോൾ ഒത്തിരി അധികം LLM പ്രോഗ്രാംസ് ഈ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് LLM ഡിഗ്രി ഉള്ളത് കൊണ്ട് that doesn't upgrade your LLB. To practice law in Canada, what you have to show is your LLB degree is valid in Canada and that you have shown competency. അങ്ങനെയാ വരുന്നത്. അപ്പം ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടല്ലാത്ത ഇപ്പം LLM in business law അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് പോലത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടൊറന്റോയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സോർട്ട് ആഫ്റ്റർ കോഴ്സസ് ആണ്. അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ഒരു കോഴ്സിന് ഞാൻ ചേർന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ ലൈസൻസിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല. യു വുഡ് ഹാവ് ടു അപ്ഗ്രേഡ് യുവർ LLB എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. Again, coming back, അപ്പം ഈ കോഴ്സസ്, ഈ പ്രോഗ്രാംസ് if you do it through the university, അത് would take say between $35,000 to about $55,000 ഓളം എക്സ്പെൻസ് വരാം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന്. ഇവർ പറയുന്ന ഗ്ലോബൽ LLM അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ LLM എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുമ്പം അത് ഡിഫറെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഡിഫറെന്റ് കോഴ്സസ് ആണ്, ഡിഫറെന്റ് ചാർജസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് രീതി ഓഫ് getting your NCA accreditation done. And once you meet all these challenge exams, നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ, കാനഡയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പലപ്പോഴും എക്സാംസും ഓപ്പൺ ബുക്ക് ഒക്കെയാണ്. ആൻഡ് ഒരു ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പം ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തരുമായിരുന്നു. ഈ 20 മാർക്സ് ഇന്റേണൽസും 80 മാർക്സിൽ വി വുഡ് യൂസ് ടു ഗെറ്റ് 2 problems or 3 problems, and exact number in 3 problems, 10 മാർക്സ് എന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് തരുമായിരുന്നു. ദേ വുഡ് ഗിവ് യു എ ലീഗൽ സിനാരിയോ, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ എന്താണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു എൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കുറച്ചൊക്കെ അതുപോലെ സിമിലർ ആണ്. അപ്പൊ മോർ ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ റാദർ ദാൻ തിയറി വരുന്ന പോലെയാണ് ഈ ചാലഞ്ച് എക്സാംസും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പഠിത്തത്തിലും നല്ലപോലെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഈ NCA or the NCA under the Federation of Law Societies of Canada gives you a certificate called a certificate of qualification. A certificate of qualification, it's not a Canadian LLB degree nor it's a Canadian JD degree. What it actually says is, okay, this person who is an international trained person, law graduate, shown enough competencies as that of a Canadian law graduate എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് അത് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പം അതിന്റെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് യുവർ ലൈസൻസ്. അപ്പം കാനഡയിൽ നമ്മളിവിടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവരവിടെ അതിനെ പ്രൊവിൻസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. US സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്, ഇവർ പ്രൊവിൻസസ് എന്നാണ് ടേം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ പ്രൊവിൻസസിനും അതിന്റെ നമ്മുടെ ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് കേരള ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഓൾ പ്രൊവിൻസസ് ഹാവ് ദെയർ ഓൺ ലോ സൊസൈറ്റീസ്. ബാർ കൗൺസിലിന്റെ ഇക്വലന്റ് അവിടുത്തെ ടേം ലോ സൊസൈറ്റീസ്. അപ്പം ഞാൻ ലൈസൻസ് എടുത്തത് അങ്ങനെ 2 ലോ സൊസൈറ്റീസിലാണ്. One is Ontario, the other one is Alberta. Alberta is where I currently reside. അപ്പം ലോ സൊസൈറ്റി, അപ്പം ഈ 2 ലോ സൊസൈറ്റീസിനെ തന്നെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. റീസൺ ബീങ്, ഒന്ന് ഞാൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതാണ്, രണ്ട് രീതിയിലും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആസ് ഇൻ ഈ ബാരിസ്റ്റർ ആൻഡ് സോളിസിറ്റർ എക്സാംസിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ലൈസൻസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് വരുമ്പോൾ, ഈ Ontario, British Columbia and Nova Scotia, 3 provinces, they have barrister and solicitor licensing exam, which is a little similar to our ABE exam, പക്ഷെ കുറേയും കൂടി ക്രഞ്ച്ഡ്, കുറേയും കൂടി ടൈറ്റ്ലി പാക്ക്, ആൻഡ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ തരും, നമ്മൾ തന്നെ പഠിക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ, അതായത് അബൌട്ട് യു ഗെറ്റ് 90 seconds ടു ആൻസർ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള പോലെ രീതിയിൽ 240-280 ആൻസേഴ്സിന് അറ്റ് എ ഗോ ആൻസർ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ബുക്കാണ് അത്.
പക്ഷെ അപ്പോൾ അത് ആ ടൈമാണ് അതിന്റെ കുറേയും കൂടി ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്ന കുറേയും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം അത് ഒണ്ടാരിയോയുടെ രീതിയാണ് ഈ ലൈസൻസിങ് എക്സാമിനേഷൻ. അത് ഇപ്പം എയ്ബുമായിട്ട് നല്ല സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിന്. എന്നാൽ ഈ ലൈസൻസിങ് എക്സാം എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ്. ഇതിന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. another thing that you would have to do is ആർട്ടിക്കിളിങ് ചെയ്യണം. കേരളത്തിലൊക്കെ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2002-2001 ആ പീരീഡിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത പ്രോസസ്സാണ്. ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ആർട്ടിക്കിളിങ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ Ontario still has an articling requirement, so you would attach yourself to a senior lawyers അല്ലെങ്കിൽ experienced lawyers office or chamber. You would work as a student at law with them for a year, 8 മാസം തൊട്ട് 12 മാസം വരെ. ആൻഡ് അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ പങ്കെടുത്ത് ആണ് അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഈ ആർട്ടിക്കിളിംഗ് റിക്വയർമെന്റ് പ്ലസ് ക്രാക്കിംഗ് ദി ബാർ എക്സാം ടുഗെദർ, ഇത് രണ്ടും തീരുകയാണെങ്കിൽ then you get invited to the bar, as in you can submit an application, say pay all the requisite fees and get called to the bar in Ontario. ഇനി again ഇതിൽ വരുന്ന വേറൊരു സ്മോൾ കാര്യം, ഈ ആർട്ടിക്കിളിംഗ് പൊസിഷൻസ് പലപ്പോഴും പൊസിഷൻസ് കുറവും നമ്പർ ഓഫ് ആസ്പിറൻസ് കൂടുതലുമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ഓവർകം ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഒരു പ്രോഗ്രാം, CPLED-ന്റെ അടിയിൽ തന്നെ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് എ പ്രോഗ്രാം വേറെ ഒരു സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ലോ ഫേം എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ 3 months പുറത്തും, ആസ് ഇൻ 3 months ഒരു വെർച്വൽ ഇതിലും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 months-ഓളം ഒരു ഫേമുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടെല്ലാം ഒരു ലോ ഫേമിൽ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ലോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണത് ഇപ്പം ഒരു ടൊറന്റോ മെട്രോപൊളിറ്റൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്. ദേ കോൾ ഇറ്റ് ദി ലോ പ്രാക്ടീസ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ആർട്ടിക്കിളിംഗ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെന്നില്ല, ബിക്കോസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിളിംഗ് പൊസിഷൻസും തമ്മിലൊരു ഡിസ്പേരിറ്റി ഉണ്ട് പലപ്പോഴും. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഹെൽപ്സ് യു ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എൻ ആർട്ടിക്കിളിംഗ്. അപ്പം either your prep or your articling, LPP or your articling plus the bar exams makes you a lawyer or a licensed person in Ontario. ഇനി ആൽബർട്ട അല്ലെങ്കിൽ മാനിറ്റോബ, സസ്കച്ചോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മറ്റു പ്രൊവിൻസസിൽ they don't have a barrister and solicitor licensing exam. What they have instead is compulsory ആയിട്ട് 2 കാര്യങ്ങൾ. ഒരെണ്ണം is ആർട്ടിക്കിളിംഗ്, വേറെ ഒരെണ്ണം is ആർട്ടിക്കിളിംഗ് കമ്പൽസറി ആണ്, അതൊന്നും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വേറെ അടുത്ത ഒരു ഭാഗം വരുന്നത് ലോ പ്രെപ്പ് എന്നാണ് പറയുക, പ്രാക്ടീസ് റെഡിനെസ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം. അതും ഈ LPP പോലെ കുറച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആണ്. അതും ഒരു ലോ ഫേമിന്റെ പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഒരു ലോ ഫേം എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾക്ക് തരും. ആൻഡ് അത് ലോങ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് കേട്ടോ, 8 to 10 months-ഓളം അതുണ്ട്. എവറിഡേ അസൈൻമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്താണ് ആ മൊഡ്യൂളും തീർക്കുന്നത്. അപ്പം അപ്പം ഈ പ്രെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമും പ്ലസ് ആർട്ടിക്കിളിംഗും കൂടെ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ് വെൻ യു പേ ഓൾ ദോസ് റിക്വിസിറ്റ് ഫീസ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ്, ഈ ആൽബർട്ട, മാനിറ്റോബ, സസ്കച്ചോൺ, ന്യൂ ഫിൻലൻഡ് ആൻഡ് ലാബ്രഡോർ, പ്രിൻസ് എഡ്വേർഡ് ഐലൻഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ബാക്കി പ്രൊവിൻസസിൽ നമ്മൾക്ക് ബാരിസ്റ്റർ ആൻഡ് സോളിസിറ്റർ ആയിട്ട് ലൈസൻസിങ് എടുക്കാൻ പറ്റാവുന്നത് ആണ്. ഇതപ്പം ഈ 2 സിസ്റ്റമാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് നേരത്തെ മുസ്തഖ് സർ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം പറഞ്ഞിരുന്നു gain exposure working in courts and the legal system in India. അത് സർ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര വാല്യുബിൾ ആയ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്, ഭയങ്കര വാല്യുബിൾ ആയ ഒരു കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈം കോർട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം പതുക്കെ അവിടുത്തെ ആർട്ടിക്കിളിങ്ങും ക്ലർക്കിന്റെ പൊസിഷനും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഐ ഗോട്ട് കോർട്ട് റൂം എക്സ്പീരിയൻസ്. ബട്ട് ആ സമയത്തൊന്നും I was not a lawyer who was standing up and making submissions for my client. I was not dealing with the client. അപ്പം ഒരു ലോയറിന്റെ ജോലിയിൽ ക്ലയൻസും കുറെ ഭാഗത്ത് ഇന്ററാക്ഷൻസ് വരുന്നില്ല. How to handle your client, how to do your legal research, find that legal problem and then find a solution for that problem, identify the right place to approach to get that solution. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എക്സ്പോഷർ നമുക്ക്, since we are all from India and നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ കോർട്സും സംവിധാനങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ എക്സ്പോഷർ മേക്സ് ഇറ്റ് ലോട്ട് മോർ ഈസി. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ആർട്ടിക്കിളിംഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം ഈ ആർട്ടിക്കിളിങ്ങിന്
if you have experience as a lawyer, if you have legal experience as a litigating lawyer or a general counsel lawyer for a company പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് ഈ law societies of Ontario, law societies of Alberta പോലെയുള്ളവർ grants you exemption from articling. Since you are not a new call from the bar, or since you are not a fresh law graduate, and they consider your legal experience from വേറെ jurisdictions, common law jurisdictions, and അതിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾക്ക് എക്സെംഷനും തരും. അപ്പം അതും ഈ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെൻഷൻ ചെയ്ത എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഓൾസോ ആഡ്സ് ടു ദീസ് തിങ്സ്. അപ്പം ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് ഈ ലൈസൻസിങ്ങിന്റെ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും. അതുപോലെ ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് നട്ട്ഷെല്ലിൽ ചേർത്ത് ആ ഒരു 9 o'clock എന്നുള്ള 1 hourന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് തീർക്കണം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. അപ്പം ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് സമൺ ഹാസ് ടു ആസ്ക് മീ സംതിങ്, ഞാൻ അതിനെ എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന ടു മൈ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് എബിലിറ്റീസ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാം, ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. സാർ, എന്റെ പേര് അന്ന എന്നാണ്. ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ആദ്യമായിട്ട് കയറിയത് ഡെലോയിറ്റിലാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ള ഒരു അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? എങ്ങനെയാണ് അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്? ഇപ്പം എന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന സീനിയർ ആയ ടീച്ചേഴ്സ് ലോട്ടിസം ഹാവ് റിട്ടയർഡ്. അതല്ലാതെ അന്നത്തെ യങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ബിന്ദു നമ്പ്യാർ മാം, ബിന്ദു മോൾ മാം, മിനി മാം, മിനി സുഗതൻ മാം, ഇവരെല്ലാം മാഹിൻ സാർ, ഇവരൊക്കെ അന്ന് കുറേ കൂടി യങ്ങർ ഫാക്കൽറ്റി. ഐ എം ടോക്കിംഗ് 10-12 years ബാക്ക്. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇന്റേൺഷിപ്സിനൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു. അന്ന് ഇന്റേൺഷിപ്സ് വർ നോട്ട് കമ്പൽസറി. നമുക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പിനൊന്നും പോകാൻ സമ്മറിന് ഹോളിഡേയ്സ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇന്റേൺഷിപ്സിനൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു. അപ്പം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ആ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോകുമ്പോൾ ഗോട്ട് മീ കണക്റ്റഡ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം അതർ ലോ സ്കൂൾസ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയും കണക്റ്റഡ് ആവാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ കുറവായിരുന്നു. അങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആയ വേറെ 1-2 നാഷണൽ ലോ സ്കൂൾ നേച്ചർ ഉള്ള 1-2 സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കൂട്ടുകാരും ഞാനും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഐഡിയാസ് ഷെയർ ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് ഡെലോയിറ്റിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഒരു ജോബ് വേക്കൻസി കണ്ടു, അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ സൂൺ ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് എൻറോൾഡ്. അപ്പം അധികം അങ്ങനെ ഒരു ഡിലേ പോലെ ഒന്നും വന്നില്ല, അതൊരു ട്രാൻസിഷൻ പോലെ നടന്നു. അന്നങ്ങനെ കോളേജിൽ ഒരു ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് യങ്ങർ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ആയില്ല, പിന്നീടാണ് അത് തുടങ്ങി വന്നതെന്ന് എന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. And മറ്റാർക്കെന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഐ സീ ദാറ്റ് യു മേ ബി ഇത് കഴിയുമ്പോൾ I'll share. ഹലോ, മൈസെൽഫ് ആദിത്യ. എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് നമ്മൾ അബ്രോഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കണക്ഷൻസ് ലൈക്ക് കോണ്ടാക്ട്സ് വേണം. അപ്പൊ അബ്രോഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാറിന് അത് എത്രത്തോളം ലൈക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു എന്നൊരു ഈ ഞങ്ങള് എങ്ങനെയാ പറയാ, ലോയില് കണക്ഷൻസ് കോൺടാക്ട്സ് വേണം, ക്ലയൻസ് ഉണ്ടാവാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇന്ത്യയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി കറക്റ്റ് ആണ്. സെയിങ് ആസ് എ ലോയർ യു കനോട്ട് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ വെൻ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് jurisdictions which permit advertising and valid proper advertising, you can advertise yourself. You can ഇപ്പം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദിത്യ പറയൂ, ആദിത്യക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ആദിത്യ വർക്ക് ഇൻ എ സീനിയേഴ്സ് ചേംബർ ഹു ഡസ് ഓൺലി ടാക്സ്. അപ്പം അത് ചെയ്ത ഒരു സീനിയറിന്റെ കൂടി ഈവൻ സമ്മർ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റേൺ ആയിട്ടോ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പം തന്റെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് താൻ എൻറോൾ ചെയ്ത്, ഞാൻ അവിടുത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് താൻ ചെല്ലുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സേ ദാറ്റ് ഞാൻ ഇന്ന സീനിയറിന്റെ കൂടെ ഇത്ര നാള് ചെയ്തു, അതിൽ ഇത്ര കേസുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു, ഇത്ര കേസുകൾ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചു. യു കനോട്ട് ലൈ ദെയർ, ബട്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം അഡ്വർടൈസിങ്ങിനെ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പം അത് ഈ ഗൂഗിൾ ആഡ്സ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ആഡ്സ് പോലത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ആക്ച്വലി ജനറേറ്റ് ക്ലയൻസ്. ആൻഡ് അഗൈൻ വേറൊരു ഭാഗം, ഇപ്പം എന്നെ മാതിരത്തെ ഒരാള് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റിലൈ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഭാഗം, ഐ കൻ സേ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കെൽസ പോലത്തെ ഫയൽസ് ഇല്ലേ, കേരള ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഫയൽസ് അസൈൻഡ് ആകാറുണ്ട്. അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് കുറച്ചും കൂടി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. പക്ഷെ അവിടെ വി കോൾ ഇറ്റ് ദി ലീഗൽ എയ്ഡ് ഫയൽ. അപ്പം ഫാമിലി ലോയിലും ക്രിമിനൽ ലോയിലും
ഈ സാമ്പത്തികമായിട്ട് താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ലീഗൽ എയ്ഡിൽ നിന്നും ദേ വുഡ് പേ ദി ലോയർ ഫോർ കണ്ടക്ടിങ് കേസസ്. അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാണെങ്കിലും ദേ അസൈൻ യു ഫയൽസ്. ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഒത്തിരി ഫയൽസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പം ഇറ്റ്സ് മോർ ഓഫ് ഡു യു വാണ്ട് ടു വർക്ക് ആൻഡ് ഒത്തിരി അധികം പണിയെടുക്കണോ ഓർ മെയിൻറ്റെയിൻ എ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. താങ്ക്ഫുള്ളി അങ്ങനെ ക്ലയൻസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് ഇതുവരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ ആദിത്യയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തു, അതോ ഡു യു നീഡ് മീ ടു സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് മോർ? Sir, what is the importance of French language in Canada? Okay. Canada ഇപ്പം ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് ആയിട്ട് കാനഡ ആക്സെപ്റ്റ്സ് ബോത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച്. അപ്പം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ ലേൺ French language, that helps you, that gives you that extra degree, gives you that extra sword to fight എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കൂടുതൽ ജോലികൾക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിൻസ് യു നോ ദ ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനൊക്കെ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം അത് അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കിയതും ഒരു പെക്യുലർ കാര്യം. ഞാനുള്ള പ്രൊവിൻസ്, അതിൽ കനേഡിയൻ പ്രൊവിൻസ്, കാനഡ എന്നുള്ള ഒരു കൺട്രി ഫോം ചെയ്തത് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രീറ്റീസ് ആൻഡ് എഗ്രിമെന്റ്സ് വിത്ത് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് പ്രൊവിൻസസ് ആൻഡ് ടെറിട്ടറീസ്. അപ്പം അതിൽ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് റൈറ്റ്സ്, അവരുടെ റിലീജിയസ് റൈറ്റ്സ്, അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും അവർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ കാനഡയുടെ ഒരു ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രഞ്ച് പീപ്പിൾ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ക്യൂബെക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊവിൻസ്. അപ്പം അവരുടെ ആ റൈറ്റ്സ് എല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനുള്ളത് ആൽബർട്ട എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് മോർ ഓഫ് എ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് പ്രൊവിൻസ്. ഇപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കോടതിയിൽ യു ക്യാൻ ഫയൽ കേസസ് ഇൻ ഫ്രഞ്ച്. എന്നിട്ട് അപ്പം ആ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ ഇപ്പം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ മാതിരി ഒരാൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വുഡൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രഞ്ച്. ചിലപ്പം ദർ കുഡ് ബി ജഡ്ജസ് ഹു വുഡൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രഞ്ച്. അപ്പം അവർ ഫ്രഞ്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ജഡ്ജസിന്റെ പാനൽ എപ്പോഴും ഫ്രഞ്ച് സ്പീക്കിംഗ് ജഡ്ജസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അവരത് വന്ന് കേൾക്കും. ആസ് എ ലോയർ നമ്മൾക്ക് ഹാൻഡിൽ ആൻഡ് ഒരു സട്ടിൽ വ്യത്യാസം പറയാമേ. പലപ്പോഴും ആസ് എ ലോയർ ഇൻ ഇന്ത്യ എനിക്കൊരു ഫയൽ കിട്ടുമ്പം എനിക്കതിന് കോമ്പിറ്റൻസി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമായിട്ടേ ഞാൻ നോക്കാറുള്ളൂ. ആദ്യം ഫയൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. കാനഡയിലെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വരുമ്പം ഞാൻ കോമ്പിറ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് ദറ്റ് ഫയൽ. അപ്പം എൻ്റെ തന്നെ ഒരു അസസ്മെന്റ് ഞാൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ക്ലയന്റ് വന്നു, ഹി സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് എൻ ഇഷ്യൂ ഇൻ വിച്ച് ഐ ഹാവ് നോ എക്സ്പീരിയൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം നോട്ട് കോമ്പിറ്റന്റ്. ഐ ഷുഡ് ടെൽ ഹിം ഐ എം സോറി, എനിക്കിതിന് കോമ്പിറ്റൻസ് ഇല്ല എന്നൊന്നെങ്കിൽ പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ അയാളോട് പറയണം എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിൽ കുറവാണ്, ഐ വിൽ get connected to associate myself with a more experienced lawyer who has expertise in this area. ഇത് ആ പ്രൊഫഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രഞ്ച് സ്പീക്കിംഗ്, ഫ്രഞ്ച് അറിയാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബ്രിങ്സ് ഇൻ മോർ ആർസണൽ ടു യുവർ സെൽഫ്. പക്ഷെ ഫ്രഞ്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഡസന്റ് ടേക്ക് എനിത്തിങ് അവേ ഫ്രം യുവർ പ്ലേറ്റ്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സർ. സാർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ് തൃശ്ശൂരാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ വിർച്വലായിട്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായത് അത് പൊസിഷൻ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ സാർ ഇപ്പൊ ഈ എക്സാംസ് പാസ്സായി അവിടെ മിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു കഴിയുമ്പോൾ സാർ ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് കനേഡിയൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ബിഗിനർ എന്നുള്ള സ്റ്റേജിൽ ഇനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആവാൻ എത്ര നാള് വേണ്ടി വരും? അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു 3 year LLB ആണെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമറ്റ്ലി 36 പേപ്പർ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചിട്ടാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ കാനഡയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 6 papers മാത്രമാണ് എഴുതി നമ്മൾ അവിടെ കോമ്പിറ്റൻസി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു ആ സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിച്ചു വളർന്ന ഒരു വ്യക്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനൽ ആൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അയാള് ഫുൾ കോമ്പിറ്റന്റ് ആണെന്ന് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ്സിനും കൺവിൻസിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ കോമ്പിറ്റൻസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ 5 കൊല്ലത്തിൽ ലോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലോ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതിലും ശരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിച്ചത് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ കോടതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പോഷറും എക്സ്പീരിയൻസും ഇസ് എ ഹോൾ ഡിഫറെന്റ് തിങ്. പലപ്പോഴും വിഷമിച്ചിട്ടൊക്കെ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് എൻ്റെ വിവരമില്ലായ്മ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയാം, പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിൽ ആസ് എ ജൂനിയർ ലോയർ. അപ്പം സീനിയർ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോടതിയിൽ ഇരിക്കുമ്പം പല സീനിയേഴ്സും സബ്മിഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നതും പൊസിഷനും ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ അതിൽ ക്യൂരിയസ് ആകും. അപ്പൊ ഒരു ഇൻക്വിസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണ് അപ്പം ഈ ലോ സ്കൂളിൽ നമ്മളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോ സ്കൂൾ ഡസന്റ് മേക്ക് യു, ലോ കോളേജ് ഡസന്റ് മേക്ക് യു എ കോമ്പിറ്റന്റ് ലോയർ.
what it actually gives you is it cultivates that logical legal reasoning, logical thinking skills. ഒരു നിയമം കണ്ട ഇപ്പം ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് കിട്ടിയ അതിന്റെ തുടക്കത്തില് ഫസ്റ്റ് അത് എന്റെ പ്രിയാമ്പിൾ ഉണ്ടാകും, അത് കഴിഞ്ഞ എന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ക്ലോസസ് ഉണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞ എന്റെ ഓപ്പറേറ്റീവ് പോർഷൻ. അപ്പം എനിക്കൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് വായിക്കുക, അത് വായിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാകുക എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു ലോയർ ആവാൻ ഇപ്പം ലോ കോളേജിൽ 36 പേപ്പറും 3 ഇയറിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ചെന്ന ഒരു ലിറ്റിഗേഷനെ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു കോർപ്പറേറ്റ് പ്രാക്ടീസ് അല്ലെ, അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ജോലി ഒരു സീനിയർ ഏൽപ്പിക്കുക വുഡ് ബി ടു സീക്ക് എൻ അഡ്ജർമെന്റ് ഓർ ടു സേ പാസ് ഓവർ. അപ്പം അത് തന്നെ അതിലും ഒരു സ്കില്ലുണ്ട്. അതിലൊരു ലോയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തനിക്ക് ലോ മാസ്റ്ററി വേണം, പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും മാസ്റ്ററി വേണം. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ മുതിർന്ന ഒരു സീനിയർ, എന്റെ ഓഫീസിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മൂത്ത സീനിയറിന്റെ പേര് ഡോക്ടർ BS കൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹം ഒരു 2019 മരിച്ചു. ഹി വാസ് 90 at the time he passed away. അപ്പൊ ഞാൻ ഫേമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹി വാസ് ഇൻ ഹിസ് early 80s. ഭയങ്കരമായിട്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എൻകറേജിങ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് ആണ് സാറിന്റെ എക്സ്പെർട്ടീസും. അപ്പം പുള്ളി പറയുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ഉണ്ട്, വിച്ച് someone else told him. A good lawyer knows the law, a great lawyer knows the judge. അപ്പം പല സമയത്തും ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ക്യാച്ച് വരുന്നത്. അപ്പൊ 36 3-year സബ്ജക്ട്സ് പഠിച്ചാലും കാനഡയിൽ പോയിട്ട് യു ഹാവ് ഓൺലി 6 പേപ്പേഴ്സ് ഓർ 10 പേപ്പേഴ്സിന്റെ കോമ്പിനേഷനെ താൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നെങ്കിലും ഒക്കെ തന്റെ ആർട്ടിക്കിളിങ് ചെയ്യുമ്പം അതുപോലത്തെ സമയങ്ങളിലാണ് യു ഫൈൻഡ് ദോസ് ഏരിയാസ് വെയറിൻ യു ക്യാൻ എക്സെൽ, വെയറിൻ യു ഗെയിൻ നോളജ്. അവിടുന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. ഒരു ലോയറും ഇപ്പം എന്റെ 90-year ഉള്ള സീനിയറും ഹി നെവർ സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് എ കോമ്പിറ്റന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ലോയർ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നു, ഒരു വർക്ക്മെൻ എംപ്ലോയർ കോൺഫ്ലിക്ട് വന്നു, അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. സാർ അപ്പോഴും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആക്ട് ഇരുന്ന് പിന്നെയും വായിക്കും. അപ്പം സർ യു ഹവ് റെഡ് ഇറ്റ് ഫോർ മോർ ദാൻ 50 years എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളിയുടെ തിരിച്ചിട്ടുള്ള ആൻസർ, ജോസഫ് ഞാൻ 50 years ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഐ ഹാവ് തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് 500 times. ഞാനിത് ഈ പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ മേ ബി ഐ വുഡ് ഫൈൻഡ് എ 501st ഐഡിയ ഓർ എ റീസണിങ് എന്നാ സാറ് പറയാം. അപ്പം ഇതൊരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ആണ്. ഒരു ലോയറും എല്ലാം പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വരുന്നില്ല. എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഠിത്തം കോളേജിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു, കോളേജ് നമ്മളെ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്യുപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഈ പല കാര്യങ്ങളും കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവാനും ഇൻക്വിസിറ്റീവായിട്ട് പലതിനെയും റിസർച്ച് ചെയ്യാനും കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ അത് നമ്മളെ കോമ്പിറ്റന്റ് ആക്കുന്നു എന്ന് എന്റെ തോട്ടാണ്. എന്റെ തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ മുതിർന്നവർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത ഒരു രീതി. മേ ബി ഇതല്ലാതെ വേറെ തോട്ട്സ് ഉള്ളവർ ഉണ്ടാവാം. അപ്പം ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ കാനഡയിൽ LLB പഠിച്ച ഒരാളും തന്നെയും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ പഠിച്ച ഒരാളെയും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ താൻ 2 സ്ഥലത്ത് കോമ്പിറ്റൻസി കാണിക്കുവാണ്. യു നോ എ കോമൺ ലോ സിസ്റ്റം ഫ്രം എ ഡിഫറെന്റ് കൺട്രി ആൻഡ് ഒത്തിരി അധികം ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലോസും ആൾക്കാരുമുള്ള ഇത്രയും ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രി. ഇപ്പൊ ഒരു സിമ്പിൾ എന്റെ പേഴ്സണൽ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫേം വി യൂസ് ടു ഹാവ് അബൌട്ട് 1000 മാറ്റേഴ്സ് ആൻ ഇയർ ഇൻ ദി ഹൈക്കോർട്ട് towards our 2016, 17, 18 ഒക്കെ പീരീഡ്. കാനഡയിൽ ഞാൻ ക്ലർക്കായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ജുഡീഷ്യൽ ക്ലർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇസ് എൻ അപ്പലറ്റ് കോർട്ട് ഓഫ് അപ്പീൽ ഓഫ് ആൽബർട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ലൈസൻസ്. അപ്പം അവിടെ ഇൻ എൻ ഇയർ ദേ ഫയൽ അബൌട്ട് 620 കേസസ്. അപ്പം ഇതൊരു ഫേമാണ്. നമ്മുടെ കേരള ഹൈക്കോർട്ട് റിട്ട് പെറ്റീഷൻസ് മാത്രം ഗെറ്റ്സ് അബൌട്ട് 55,000 to 60,000 മാറ്റേഴ്സ് എൻ ഇയർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ എല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടാവുന്ന എക്സ്പീരിയൻസും ക്ലയന്റ് ഹാൻഡിലിങ്ങും പ്രഷർ മാനേജ്മെന്റും ക്ലയന്റ് മാനേജ്മെന്റും എല്ലാം ഒരു സ്കൈ ലിമിറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കിത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ബി ഹാർഡ് ഫോർ യു എനിവേ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്. ഓക്കെ സർ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Someone has sent a text message saying how different from India is a chat message saying how different from India is the process of doing legal research there. വളരെ അധികം സിമിലർ ആണ്. നല്ല പോലെ ആ ലീഗൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം നിങ്ങളും ഇവിടെ കാൻലി എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? മൂട്ടിനൊക്കെ പോണവര് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ കാൻലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ്, അത്
Sir, what is the scope of cryptocurrency lawyer in Canada? Cryptocurrency lawyer. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ ലോയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താൻ ടെക്നോളജി ലോയർ എന്നുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണോ പറയണത് അതോ ഫിനാൻഷ്യൽ ലോയർ എന്നുള്ള ഭാഗത്താണോ പറയണത്? കാര്യം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഒരു ഏരിയ ആണ്. This crypto is legal in Canada, no? Sir, in India it is illegal. So what is the scopes we are getting when practicing in Canada? അപ്പം അതിപ്പം ദാറ്റ്സ് മോർ ടു ഡു വിത്ത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോയറിന്റെ ഭാഗമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് എക്സ്പേർട്ട് നിഷ ഏരിയാസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജിയും ഇതും തമ്മിൽ ഭയങ്കര അധികം ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് അല്ലേ? ഈ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തോട്ട് വരുമ്പം വാട്ട് ഇസ് ദി സ്കോപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൈക്കോർട്ടിൽ തന്നെ പോകും. യു കുഡ് സി you could see Porsches there, and you could see lawyers dropping in autos to conduct cases. Everyone is doing good, but at the same time, scope depends on individuals. ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോർമുല പറഞ്ഞിട്ട് അത് നല്ലതാണ്, അത് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇല്ല. ബിക്കോസ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു തോട്ടിൽ തന്നെ അത് ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കഴിവുകളാണ്, ഇൻഡിവിജ്വലിനെ പെർസ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അയാളുടെ ത്വര എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ലോയ്ക്ക് അവിടെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന് അത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകെ പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ ഉള്ള താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ, അത് കുറവാണെങ്കിൽ ആ സ്കോപ്പുള്ള ലോ പഠിച്ചിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പം ഈ ലോയുടെ എല്ലാ ഫീൽഡ്സും ആക്ച്വലി സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ കാനഡയിലെ ലോ സ്കൂൾസിന്റെ എണ്ണം കുറവാണ്. അപ്പം അതായത് മൊത്തം അപ്പം എത്ര ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ വി ഹാവ് ദിസ്, ഞാൻ പഠിക്കുന്ന 4 ലോ കോളേജസ് പ്ലസ് സിൽറ്റും ക്യുസാറ്റും കണ്ണൂരുള്ള ലോ കോളേജും ബേസിക്കലി ഇത്രയും കോളേജ്, പിന്നെ KLAയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും കോളേജസ് ഉള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ടുഗെദർ 8 കോളേജ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പം there are about 35 കോളേജസ് ഇഫ് ഐ ആം നോട്ട് റോങ്. ആൻഡ് ഇതേപോലെ എല്ലാവരുടെയും സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി കോളേജസിന്റെ എണ്ണം കൂടിയിരിക്കുന്നു. നാഷണൽ ലോ സ്കൂൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള കോളേജസിന്റെ എണ്ണം, സ്കൂൾസിന്റെ എണ്ണം കൂടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ കനേഡിയൻ ലോ സ്കൂൾസിന്റെ എണ്ണം ഭയങ്കര കുറവാണ്. അപ്പം ലോ ഇസ് ഓൾവേസ് ചെറിഷ് ഇൻ റിക്വയർഡ് പ്രൊഫഷൻ ദേ, ആൻഡ് നോട്ട് എവരി വൺ ഗെറ്റ്സ് എ ചാൻസ് ടു ബിക്കം എ ലോയർ. അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രിവിലേജ് ആണ് ടു പ്രാക്ടീസ് ലോ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും യു ആർ ആക്ച്വലി ബീങ് ഗിവൻ എ ലൈസൻസ്. അപ്പൊ ലൈസൻസിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാ? ആ ലൈസൻസ് തരുന്ന ആള് നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഒരു പ്രിവിലേജ് ആണ് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ. ആ ലൈസൻസിന്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നിടത്തോളം നാളും. അപ്പം ആ ഒരു പ്രിവിലേജിനെ നല്ലപോലെ കാനഡ പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ വേർ ദർ ആർ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ഫ്യൂവർ ലോയേഴ്സ് നമ്മൾക്കത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആസ് എൻ മണി ആണ് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മണി പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സലൻസ് ഇൻ നോളജ് ആണ് പെർസ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഇതും കൂടി പറയാം. നാട്ടിലിപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ രാവിലെ ഒരു 8 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഓഫീസിലെത്തും. വൈകുന്നേരം ഒരു 9:30-10 മണിയാകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും. 10-ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഐ മൈറ്റ് ആക്ച്വലി ഹാവ് എ ക്ലൈന്റ്. ആൻഡ് I didn't have family cases. I dealt mostly with company persons and അതിന്റെ ലീഗൽ ഓഫീസർ ഒക്കെ പോലത്തെ മനുഷ്യർ. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഐ മൈറ്റ് ഗെറ്റ് കോൾസ് at 8-10 in the night and saying, ജോസഫെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അതിന്റെ പൊല്യൂഷന്റെ മറ്റേതായി ഒന്ന് ചെയ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക. അപ്പം അതിന് ഐ ഡു ദ ജോബ് ഫോർ ഹിം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ട, ഒരു പെറ്റീഷൻ രാത്രി ഇരുന്ന് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് രാവിലെ നമ്മൾ സ്റ്റേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു, ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദോസ് ആർ മേഹം. അപ്പം ഇതേ സെയിം സിനാരിയോ കാനഡയിലെ നോർമലി അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സണൽ സ്പേസിന് കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ മാറാനുള്ള ഒരു റീസൺ വാസ് ഐ വാണ്ടഡ് മോർ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് എന്നുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വന്നു. എനിക്കൊരു കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായി, അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി സമയം കുട്ടിയോട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തോന്നും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ നോർമലി പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് കോൾ യു ആഫ്റ്റർ യുവർ ഓഫീസ് അവേഴ്സ് അൺലെസ് യു ആർ പ്രാക്ടീസിങ് ക്രിമിനൽ ലോ. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ അതിലേക്ക് വരില്ല. ഇനി വരുവാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡു യു ബിൽ ദ ക്ലയന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അവേഴ്സ് ഹിയർ? നോ, വി ഡോണ്ട്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ സിസ്റ്റമിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇഫ് ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് ടു സമൺ ഐ നോട്ട് ഡൗൺ ദ ടൈം. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ക്ലയന്റ് ഓഫ് മൈൻ ഐ നോട്ട് ഡൗൺ ദ ടൈം. അയാൾ ആദ്യം എനിക്ക് ഞാനും അയാളും തമ്മിൽ ക്ലയന്റ് ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വക്കാലത്ത് പോലത്തെ ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റീറ്റെയിനർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിന്റെ ബേസിസിൽ ഹി ഗീവ്സ് എ ഡെപ്പോസിറ്റ് ടു മീ. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം മിണ്ടുന്ന റേറ്റ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പൈസയും കുറയ്ക്കും.
അപ്പം ആ പേ ചെയ്ത് മാത്രം കിട്ടുന്ന സർവീസ് ആവുന്നത് കൊണ്ടും ലോയേഴ്സിന്റെ നമ്പർ കുറവായത് കൊണ്ടും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ കാനഡ ഏത് ഏരിയ ആണെങ്കിലും ആൻഡ് ഐ വുഡ് സേ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ലോ എവിടെയാണെങ്കിലും it's a beautiful profession, and once you start enjoying the merits and perks of this profession, you wouldn't ever want to be anything else. എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ മുസ്താഖ് സാർ ഇങ്ങനെ പറയും. ഞാൻ അങ്ങനെ അവിടെ പോയൊക്കെ മിണ്ടുമ്പോൾ സാറിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ സാറിന്റെ ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം സാർ എന്നോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം യു ഷുഡ് നോട്ട് ലീവ് ദി പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സാറിനോട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പറയും, സാർ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അപ്പം എനിക്കിനി ഐ വുഡ് ബി അൺഫിറ്റ് ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ജോബ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് ഞാൻ സാറിനോട് തമാശമായിട്ട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? എനിബഡി? Hello, sir. Sir, Dilshana here. Sir, my doubt is regarding the licensing process. Sir, Varnalo, you got license from 2 provinces, one Alberta and the other Ontario. Okay. So my question is whether you did it simultaneously or one after another. ഇല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ അവർക്കൊരു നാഷണൽ മൊബിലിറ്റി എഗ്രിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ യു ഗെറ്റ് ലൈസൻസ് ഇൻ വൺ പ്രൊവിൻസ്, യു ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ടു എ ഡിഫറെന്റ് പ്രൊവിൻസ്. അപ്പം ഇതിനെ എങ്ങനെയാ ഒരു ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഞാൻ കേരളത്തിൽ എൻറോൾ ചെയ്ത ഒരു ലോയറാണ്. ഐ കൻ പ്രാക്ടീസ് ലോ ഇൻ കർണാടക ഓർ എനി അതർ ഹൈക്കോർട്ട് ഓർ എനി അതർ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു റീസൺ ഇവിടെ ഈ ഇൻഷുറൻസും അതുപോലത്തെ പല ഫാക്ടേഴ്സും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ അതിനെ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ലൈസൻസ് ഉള്ള ആൾക്ക് അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നതും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ബാർ കൗൺസിൽസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ്, അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി നേച്ചർ കൊണ്ടാണ്. അപ്പം കാനഡയ്ക്കും ഇതുമാതിരി ദേ ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് എ നാഷണൽ മൊബിലിറ്റി എഗ്രിമെന്റ്. അപ്പം ഞാൻ ലാൻഡ് ചെയ്തത് ഒണ്ടാരിയോയിലായിരുന്നു. പിന്നെ എന്റെ ആർട്ടിക്ലിംഗ് ക്ലർക്ക്ഷിപ്പ് പോലത്തെ ജോലി എനിക്ക് ആൽബർട്ടയിൽ വന്നപ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊസിഷൻ അവിടെ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആൽബർട്ടയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തത്. ആ സമയത്തേക്കും ഞാൻ ലൈസൻസിങ്ങിന് ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഐ വെന്റ് ത്രൂ വിത്ത് ഒണ്ടാരിയോ ഫോർ ദാറ്റ് പ്രോസസ്. എന്നിട്ട് ഒണ്ടാരിയോയിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഒണ്ടാരിയോയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫറിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ആൽബർട്ടയിലെ എൻ്റെ ലൈസൻസിങ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അപ്പം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ അല്ല അത് വരുന്നത്. ബിക്കോസ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം, പക്ഷെ അതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് വരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ലൈസൻസ് അറ്റ് വൺ പ്ലേസ്, യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ടു ദി അതർ പ്രൊവിൻസ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ലൈസൻസ് ദെയർ. അതിന് അപ്ലിക്കേഷൻസ് നടത്തണം, കുറച്ച് ഫീസ് പേ ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ ഫാക്ടേഴ്സേ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ സർ, അപ്പൊ എല്ലാ പ്രൊവിൻസസും നമ്മുടെ ബാരിസ്റ്റർ ആൻഡ് സോളിസിറ്റർ എക്സാമിനേഷൻ പാസ് ആവണമെന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇപ്പം ഉള്ളത് ഒണ്ടാരിയോ ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊവിൻസസ് ആണ് ഈ ബാരിസ്റ്റർ ആൻഡ് സോളിസിറ്റർ എക്സാമിനേഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒണ്ടാരിയോയിൽ ചെയ്ത ആളായതുകൊണ്ട് ഐ റോട്ട് ദോസ് എക്സാംസ്. ഇപ്പം റിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊവിൻസ് ആൽബർട്ട, അവിടെ ഈ ബാരിസ്റ്റർ ആൻഡ് സോളിസിറ്റർ എക്സാംസ് ഇല്ല. പകരം ദേ ഹാവ് ദീസ് 2 things. വൺ ഇസ് ആർട്ടിക്ലിംഗ്, ദി അതർ വൺ ഇസ് പ്രെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രാക്ടീസ് റെഡിനെസ് പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോഴ്സ്. ഇത് രണ്ടും കൂടിയാണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ സർ, അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ലൈസൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ whether can we transfer it to Ontario? ഇന്ത്യയിൽ ലൈസൻസ് ആയാലോ അതോ ആൽബർട്ടയിൽ ലൈസൻസ് ആയാലോ? ആൽബർട്ടയിൽ. ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞ ആൽബർട്ടയിൽ ലൈസൻസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ടു ഒണ്ടാരിയോ. അപ്പം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എൻ എക്സാം ദേ വുഡ് ആസ്ക് യു ടു ഡു എ റീഡിംഗ് റിക്വയർമെന്റ്. ഈ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ എക്സാംസിന് ഇവർ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പം ഈ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ട് അത് മുഴുവൻ വായിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിൽ ആരും വന്നിട്ട് താൻ വായിച്ചോന്നൊന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നോർമലി അവിടെ ലോയർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർ ലോയേഴ്സ് അണ്ടർടേക്കിംഗ്സ് ആർ supposedly true and correct, and a lawyer and a lot of lawyers gets hold and gets taken to task because they certify or they do wrong undertakings. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ആ മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. ബാർ കൗൺസിലിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ലോയറിന്റെ മിസ്കണ്ടക്ട് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എത്രത്തോളം അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കോർട്ട് വിസിറ്റിന്റെ കാലത്ത് ഞാനൊരു ബാർ കൗൺസിൽ പ്രൊസീഡിങ് കണ്ടിരുന്നു. ഒരു ലോയറിന്റെ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അവിടെ. കോർട്ട് വിസിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് 2 കൊല്ലം ഡെലോയിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് 3 years കഴിഞ്ഞ്
പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബാർ കൗൺസിലിൽ ഒരു ആവശ്യത്തിന് പോയി. അന്നും ആ സെയിം പേഴ്സന്റെ ഡിസിപ്ലിനറി പ്രൊസീഡിംഗ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം മാക്സിമം അതിൽ അയാൾക്ക് വരാവുന്നത് ഹി മൈറ്റ് ഗെറ്റ് സസ്പെൻഡഡ് ഓർ ഹി മൈറ്റ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ബാർഡ്. പക്ഷേ മറ്റേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്ച്വലി അത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും. ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ എ മാറ്റർ ഓഫ് മന്ത്സ് നമുക്ക് ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ബാർമെന്റ് തരാം, ആൻഡ് ഹെഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫൈൻസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ലാഭം എന്തെന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്നും അല്ല ഫൈൻ ചെയ്യുക, ശരിക്കും കോമ്പൻസേറ്ററി പ്ലസ് ഇനി ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനും ആസ് എ മെസ്സേജ് ടു ഓൾ അതർ ലൈസൻസീസ് പോലത്തെ ഫൈൻസ് ഒക്കെ തരും. അപ്പം നോർമലി ലോയേഴ്സ് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും അണ്ടർടേക്കിങ്സും എല്ലാം ദേ ഡു ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇത് പറയാൻ റീസൺ റീഡിംഗ് റിക്വയർമെന്റ് മതി, ഞാൻ വായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, നോൺസ് ഗോണ ടെസ്റ്റ് യു. പക്ഷെ നാളെ യു ഗീവ് എ റോങ് ലീഗൽ അഡ്വൈസ്, someone ask you a particular നമ്മൾ റോങ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു, അയാൾ നമ്മൾക്കെതിരെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു, അപ്പം താൻ ഇത് വായിച്ചതല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം താൻ വായിച്ചു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, അത് എന്തുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാം. അപ്പം എല്ലാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായിച്ചു, അതെല്ലാം എന്റെ തലയിലുണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സർട്ടിഫൈ. അപ്പം ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം, അതിന് തടസ്സങ്ങളില്ല. പക്ഷെ they take it to a different level, ഇങ്ങനത്തെ ഈ ട്രസ്റ്റ് പോലത്തെ ഫാക്ടേഴ്സ്. അതിന്റെ ഞാനിതൊരു ഇപ്പൊ ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പം ഒരു ലോയറിന്റെ പ്രൊഫഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ഇൻഷുർഡ് വിത്ത് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഡെമിനിറ്റി ഇൻഷുറേഴ്സ്. അതായത് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാതെ യു കനോട്ട് പ്രാക്ടീസ് ലോ ദേ. ആൻഡ് ഈ ലോ സൊസൈറ്റീസ് തന്നെ നമുക്ക് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമ്മളെ ഇൻഷുർ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇൻഡെമിനിറ്റി ഇൻഷുറൻസുകൾ. അപ്പം ഒരു ഇൻഷുറൻസ് റെജീം ഉള്ള കൺട്രീസ് എപ്പോഴും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പം ഇതുമാതിരത്തെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് തട്ട് കിട്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ മുകളിൽ കൂടുതൽ അവര് ഉറപ്പുവരുത്തും തട്ട് വരില്ല എന്ന്. അപ്പം സിംപ്ലി അത്രയ്ക്കും ആലോചിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ വേറൊരു തേർഡ് പാർട്ടി പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും അവര് നല്ലപോലെ അത് സ്ക്രൂട്ടിനി ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ ലൈസൻസസ് മോർ ലൈക്ക് കുറച്ചൊരു എക്സ്പെൻസീവ് സൈഡാണ് വൺസ് യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ലൈസൻസ്. മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് പേ ചെയ്യണം, ഈ ഇൻഡെമിനിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് ആനുവലി പേ ചെയ്യണം. രണ്ടും കംസ് ടു അബൌട്ട് $3,000, $3,500 ഈച്ച്. അപ്പം once you get that license, ഇതോടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഐ ആം ഗുഡ്, ഐ ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ലേണിംഗ് തിങ്. കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ഡെവലപ്പ്, ഈ CPLED കണ്ടിന്യൂയിങ് പ്രൊഫഷണൽ ലീഗൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പറയുന്ന കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യണം. അബൌട്ട് 25 to 30 hours ഓഫ് അങ്ങനത്തെ പല റിക്വയർമെന്റ്സ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിനെല്ലാം റിപ്പോർട്ട്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ശരിക്കും ഈ ലോ സൊസൈറ്റീസ് മേ ബി ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഫ്യൂവർ നമ്പർ ഓഫ് ലോയേഴ്സ് ദേ, ബട്ട് ദേ ആക്ച്വലി ലുക്ക് അറ്റ് യു വിത്ത് ഹാൻഡ് ലെൻസ്. പല കാര്യങ്ങളിലും എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ആർ എ ന്യൂ ലൈസൻസി, അവർ നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കും, ഓഡിറ്റും ചെയ്യും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. ഓക്കെ സർ. സർ വൺ മോർ ഡൗട്ട്. അപ്പോ സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഏതാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക? അതായത് ബാർ എക്സാം പ്ലസ് ആർട്ടിക്ലിംഗ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ്, പ്രെപ്പ് പ്ലസ് ആർട്ടിക്ലിംഗ് ആണോ? അത് ഭയങ്കര ഇൻഡിവിജ്വൽ ചോദ്യമാണ്. ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്തത് ബാർ എക്സാം ആണ്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് തോന്നി. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആവണം എന്നില്ലല്ലോ. അല്ല, ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും പഠിക്കുന്ന രീതിയും മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയും വ്യത്യസ്തമല്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായ പ്രോസും കോൺസും ഉണ്ട്. ബട്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഈ ഒണ്ടാരിയോ പോലത്തെ പ്രോവിൻസ്, ഒണ്ടാരിയോ ആൻഡ് BC ആണ് ബാർ എക്സാംസ് പറയുന്നത്. ഇത് ലോ ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ല കേട്ടോ. ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് അതുപോലത്തെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഈ ആൽബർട്ടയൊക്കെ പോലത്തെ പ്രോവിൻസസ് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ വേറെ ഫാക്ടേഴ്സും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. ഏത് ചെയ്യണം, എവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ അത് മോർ ടു ഡു വിത്ത് യുവർ ഇമിഗ്രേഷന്റെ സൈഡ് റാദർ ദാൻ ഗെറ്റിംഗ് ലൈസൻസ് ആസ് എ ലോയർ. Okay. Thank you. Hope those are the doubts. The number of doubts shows how much successful the class was. So ഇത്രയും കുട്ടികൾ അത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കുട്ടികൾ സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that means your class was very effective, Joseph. Congratulations on that. താങ്ക് യു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു മേ ബി ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് മോണോട്ടോണസ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര അതുതൊക്കെ പറഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ബോറായി എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് വേറെ ഒരു അജിത്ത് എന്തോ കൈ പൊക്കി
Yes, everybody has applauded and definitely അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So we'll move ahead. Any doubts ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. We'll formally move ahead with the next thing. Krishnapriya. So thank you so much, sir, for this amazing, informative class. Thank you so much for spending your valuable time with us. So next we'll move on to the final agenda of today's webinar. So I would like to invite Dr. Sonia K, ma'am, Principal in charge of Govt Law College, Thrissur, to deliver the vote of thanks. Am I audible, Krishnapriya? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Respected Justice Muhamed Mustaque, our guest of the day, Joseph Sebastian, Bijukumar sir, Bindu ma'am, Krishnakumar sir, other faculty members and dear students. So as CC said, the queries that we had now, because it started at 8 o'clock, now it's 9:20, and even after that we had so many queries. So it shows that the students are having genuine interest in the topic. And moreover, as Bindu ma'am said in the beginning, we are getting the request for LOR. Every day we are getting requests to that we should give the letters, and the students want to go to foreign countries. Either they want to go for higher studies or either they want to migrate. So anyway, the students, they are looking for broader avenues. Their attitudes have changed. So my duty is to extend a hearty thanks to each and every one of you. So in the beginning itself, I would like to thank Justice Muhamed Mustaque sir, who attended this function and inaugurated this webinar. And of course, he reminded the importance of trial advocacy as the basis of any legal provision, because that's very important. The students, what we see now is that the students are losing interest in trial advocacy, but Justice reminded the importance of trial advocacy, and he said that, of course, we have to focus on trial advocacy, stick on to trial advocacy for some years, then you can move on to any other avenue that will be better. So thank you, sir, for joining us and for sparing your valuable time. And Joseph Sebastian, thank you for opening new vistas of profession before the students. Thank you very much. And we expect that you'll be able to join the sessions in future also, because what we feel is that the students will be having more doubts, and the students who participated today, they will be sharing the information to other students. So we expect your cooperation in the future also. Anyway, thank you, Joseph. Then we have CC with us, as all the principals told, that is Bindu ma'am, then Krishnakumar sir, everybody was telling that CC is very active. Actually, she is the brain behind this program. So thank you very much, CC, for giving an opportunity for all of us to join the program organized by the Govt Law College, Calicut, the placement cell. And I would also like to thank all the principals of all the law colleges, because as we said in the beginning, this is the first time that we are joining hands together. So what I feel is that we can continue such ventures. So it will be very useful for all the students, and the benefit can be shared among all the colleges. So thank you, Bindu ma'am, Bijukumar sir, and also Krishnakumar sir, for organizing this program. Then we have the host. We have Krishnapriya, who was anchoring this program. Then we have Manu Sharma, who was giving the technical assistance. So thank you, Manu. Thank you, Krishnapriya. And also, we like to thank each and every one of you, all the faculty members and all the students of the 4 law colleges who joined this program. Thank you, each and every one of you, for making this program a success. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Manu Sharma. He was technical support. If he was not there, the program would not have happened. Thank you, Manu. Really, thank you so much. And also thank you, Krishnapriya. She's a student coordinator of the placement cell. Thank you so much. And Mustaque sir, I think you should not let him rest. For sir ne follow Jeda, you would find much more resource persons than me. And how do you say it? In their personal opinion, sir is a jurist plus a visionary. Normally, you find a lot of jurists or legal luminaries,
but then you wouldn't find a visionary plus a legal luminary combination അത്ര easy ആയിട്ട്. അപ്പം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനിൽ സർ ഇസ് ദാറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് രണ്ട് സൈഡും, ജുറിസ്റ്റിന്റെ സൈഡും ഉണ്ട് ആൻഡ് വിഷൻസും ഉണ്ട്. പലതിനെ പറ്റി, ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റിയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ സാറുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി നല്ല വിഷൻസ് ഉള്ള പേഴ്സൺ ആണ് സാർ. അപ്പം സാർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കണക്റ്റഡ് ആവാൻ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ you shouldn't let go of it, and should definitely do more programs. And ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു മൂഡ്സിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മേ ബി നമ്മുടെ ഈ 4 കോളേജസിന്റെയും റിസോഴ്സസ് പൂൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി കുഡ് ബി ഈവൻ ഇവിടുത്തെ ടോപ്പ് നോച്ച് ലോ സ്കൂൾസിനെയൊക്കെ ഇൻഫർമേഷനിലും ഗൈഡൻസിനും അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം എന്തായാലും ഈ വെഞ്ചർ ചെയ്തത് ഭയങ്കര, ഞാൻ വെരി ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് ഐ കുഡ് ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. Okay, thank you so much. So I believe this would be just the starting point of the large number of ventures that the law colleges are going to together take up with the matralla many matters which would be useful for the students as well. So we'll wind up the session as of now. Like Krishnapriya? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. Thank you so much from the bottom of my heart and on behalf of Placement Cell Government Law College Kozhikode and all the government law colleges and all the students. Thank you once again. Thank you, Joseph. Thank you, Joseph. Thank you, ma'am. Thank you, Bindu ma'am. Thank you. Thank you Bye. so much, miss. Thank you. Bye. Good night, everyone. Good night.